Aspetta. Siamo online. Vai. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signor. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signor. Notte di, io ti cerco, notte di, io ti cerco, notte di, porta del mio cuore, tengo aperta io per te, porta del mio cuore, tengo aperta io per te, verrai tu, una volta vieni a me, verrai tu, una volta vieni a me. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signor. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signor. Notte di, io ti cerco, notte di, io ti cerco, notte di, porta del mio cuore, tengo aperta io per te, porta del mio cuore,
io per te. Verrai tu, una volta vieni a me. Verrai tu, una volta vieni a me. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signor. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signor. Notte di, io ti cerco notte di. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Wilt thou come, just for once come to me. Wilt thou come, just for once come to me. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee. Night and day, I look for thee. Night and day. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Wilt thou come, just for once come to me. Wilt thou come, just for once come to me. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee. Night and day, I look for thee. Night and day. Porta del mio cuore, tengo aperta io per te. Porta del mio cuore, tengo aperta io per te. Verrai tu, una volta vieni a me. Verrai tu, una volta vieni a me. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signor. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signor. Notte di, io ti cerco
cerco, 𝗏𝗪, 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 io ti cerco, 𝗏𝗪, 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 io ti cerco, Benvenuti a tutti a questa bellissima serata, molto speciale, dedicata al nostro caro Swamiji, Swami Kriyananda, nell'anniversario, nel 75esimo anniversario del suo discepolato con Yogananda. Questo programma di stasera è stato creato da un gruppo che qui ad Ananda forse non tutti conoscono, è il gruppo di Vivere il Discepolato, e loro stanno facendo un anno formativo per poter poi vivere in questa comunità. Quindi non so se tutti voi li conoscete, ma vorrei anche presentarli e vi chiedo di venire qua un attimo sull'altare e dire i vostri nomi. Introduce yourself. That was the plan, okay? Ok, I will say the name. Lo dico io il nome. Thomas, che è qui con noi da quanti tempo? For più di un anno. Sara? 3 anni. Oksana? 1 anno. Sofì? Quasi 2 anni. E Chiara? 1 anno. Ecco, grazie della vostra presenza con noi. E mancano ancora 2 del gruppo, una in India e un'altra da qualche altra parte. E hanno creato questo programma assieme a alcuni di noi, e li sentirete anche durante il programma. Voglio anche dare il benvenuto durante questa serata siamo grati di avere 𝗟𝗪𝗩𝗘 Jyotish e 𝗟𝗪𝗩𝗘 che potranno condividere alcune parole del loro rapporto con Swamiji, e quindi sarà anche una serata molto movimentata con canti. Avremo anche delle diapositive di Swami e un flusso molto bello. Prima cominciamo con il coro e invito il coro di venire. Anzi, facciamo una preghiera prima. Preghiamo assieme. Padre Celeste, Divina Madre, amico amato Dio, grandi Maestri, Signore Gesù Cristo, Babaji Krishna, 𝗟𝗪𝗩𝗘𝗥𝗦𝗙, Swami 𝗟'𝗔𝗡𝗥𝗏, amato Guru, Paramhansa Yogananda, santi e saggi di tutti i sentieri,
e amato Swamiji, ti ringraziamo per averci mostrato come vivere una vita dedicata a Dio e come essere in sintonia con la guida del Maestro. Possiamo anche noi seguire il tuo esempio di discepolato e sviluppare più completamente la devozione e l'amore per Dio e perfezionare il servizio che noi dedichiamo a Lui negli altri. Om Shanti. Ora invito il coro a venire.
Ora abbiamo un video che è una serie di immagini della vita di Swami Kriyananda da quando era bambino fino agli ultimi anni. E la colonna sonora è la voce di Swami Kriyananda cantando 2 dei suoi canti, anche in italiano, e poi 2 canti devozionali. Dura più o meno 12 minuti. Cerca in tutto il mondo dove l'umanità, nei piccoli paesi e nelle gran città, tu capirai che siamo fratelli, tu capirai che siamo fratelli. Vai in ogni casa, guarda con amore, ascolta ogni affanno, le gioie di ogni cuore. Tu troverai soltanto fratelli, tu troverai soltanto fratelli. Diverse son le onde che vagano sul mare, ma sotto nel profondo c'è solo l'unità. Così in Dio siamo fratelli, così in Dio siamo fratelli. Diverse le parole e la mentalità, ma dentro ogni uomo c'è la divinità che dice siete tutti fratelli, che dice siete tutti fratelli. O Signore mio altissimo, la mia vita dedico a te, le fatiche, gioia e dolore, il piacere e la melodia. Fammi in mezzo della pace tua, quando è buio guidami dal ciel, dove offesa che io porti perdon, dove l'odio che io porti l'amor. Lord Most High, our Heavenly Father, all our lives we dedicate to Thee, all our labors, all our joys and woes, all our pleasure, all our melody. Make us each a channel of Thy peace. When in darkness, guide us from above. Where there's sorrow, may we sow Thy joy. Where there's hatred, may we share Thy love. O Signore mio altissimo, la mia vita dedico a te, le fatiche, gioia e dolore, il piacere e la melodia. Sei in un angolo del mondo, c'è la purezza, umiltà, vero amore, onestà. Fermati lì, null'altro avallo. Is
Is there anywhere on earth perfect freedom, sorrow's death, selfless friendship, blameless birth, cherished these, not else has worth. Sei in un angolo del mondo, c'è la purezza, umiltà, vero amore, onestà, fermati lì, null'altro avallo. Is there anywhere on earth perfect freedom, sorrow's death, selfless friendship, blameless birth, cherish these, not else has worth. Sei in un angolo del mondo, c'è la purezza, umiltà, vero amore, onestà, fermati lì, null'altro avallo. No birth, no death, no 𝗟𝗓𝗡𝗥𝗦𝗢. No birth, no death, no 𝗟𝗓𝗡𝗥𝗦𝗢. Father, mother, have I none? Father, mother, have I none? I am he, blissful spirit, I am he, blessed spirit, I am he. Mind nor intellect nor ego feeling, mind nor intellect nor ego feeling, sky nor earth nor metals am I, sky nor earth nor metals am I am he, blessed spirit, I am he, blessed spirit, I am he. No birth, no death, no caste have I, no birth, no death, no caste have I. Father, mother, have I none? Father, mother, have I none? I am he, blessed spirit, 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 I am he. So good thou, my Lord, so good thou, my Lord, thou and I never apart, thou and I never apart. Wave of the sea, dissolve in the sea, wave of the sea, dissolve in the sea. I am the bubble, make me the sea, I am the bubble, make me the sea, make me the sea, oh make me the sea, make me the sea, oh make me the sea. I am the bubble, make me the sea, so
the sea, dissolve in the sea. Wave of the sea, dissolve in the sea. I am the bubble, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. Make me the sea, make me the sea. Make me the sea, oh, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. So do thou, my Lord, so do thou, my Lord. Thou and I never apart, thou and I never apart. Wave of the sea, dissolve in the sea. Wave of the sea, dissolve in the sea. I am the bubble, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. Ora vorrei invitare Gnai Jyotish e Gnai Devi di condividere con noi un po' delle loro esperienze, come hanno vissuto così tanti anni con Swami Kriyananda e hanno partecipato, hanno assorbito il suo esempio del discepolato, e vorrei invitarli di venire ora e condividere. Good evening, friends. This is an evening a little bit difficult for us because it's our last evening in Assisi for this trip. Buonasera. Buonasera a tutti. Siamo felici di essere qui, ma è anche un po' triste questa serata perché è la nostra ultima serata qui ad Assisi prima della nostra partenza per India. But we will return next year and spend the month of August here at a minimum. Però l'anno prossimo ritorniamo e saremo qui almeno il mese di agosto. And in the meantime, our hearts always remain connected with each other. E nel frattempo i nostri cuori sono sempre collegati uno con l'altro. This is such a beautiful family in Master and in Swami. And as Jyotish said, it feels like part of us will always be here with you and draw great inspiration from what you have offered to God and Guru in your service here. Questa è una bellissima famiglia in Dio e nel Maestro. E come ha detto Jyotish, saremo sempre con voi e portiamo nei nostri cuori tutti voi con gratitudine per il vostro servizio e la vostra amicizia. So we're here gathered together to honor Swamiji and especially that aspect of his life which is centered around discipleship. Siamo qui per onorare Swamiji e specialmente la parte della sua vita centrato attorno al discepolato. As we could see from the pictures, even from childhood, he had a special energy and a special look in his eye. Come abbiamo visto da queste foto, anche da bambino aveva qualcosa di speciale, aveva uno sguardo particolare. He, as well as all of us, come into this life fully formed by our past incarnations. Lui, come tutti noi,
entriamo in questa vita completamente formati I'm so sorry. Fully formed by our past incarnations. Completamente formati attraverso le nostre incarnazioni passate. But also, each of us has a special purpose in every incarnation. Ma anche ognuno di noi ha una meta particolare in ogni incarnazione. And Swami's special purpose began on this day 75 years ago. E la meta speciale di Swamiji ha iniziato questo giorno 75 anni fa. It was on that day that he first met Master, knelt at his feet, and said, I want to be your disciple. Era quel giorno in cui lui ha incontrato il Maestro, si è inginocchiato davanti a lui e ha detto, voglio essere il tuo discepolo. And that desire for him to be Master's discipleship has also shaped all of our lives. E il suo desiderio di essere discepolo del Maestro ha anche plasmato tutte le nostre vite. Master told him that his life was one of service. Il Maestro ha detto a lui che la sua vita sarebbe una vita di servizio. He said, your life is one of service and meditation, but he put meditation second. Ha detto a lui che la tua vita sarà una vita di servizio e meditazione, ma lui ha messo meditazione in secondo posto. Now, don't take the wrong message from that. Non vogliamo prendere il messaggio sbagliato di questo, Because Swami meditated a lot. perché Swami ha meditato tanto. But given his own inclination, he probably would have stayed in India and gone up into the Himalayas and just had a life of meditation. Ma se avesse seguito i suoi inclinazioni, sarebbe rimasto in India, nell'Himalaya, e avrebbe passato tutta la vita in meditazione. But Master, he had dedicated his life as a disciple of Master and the attunement to him. And Master said that your life is one of teaching and writing and editing. Ma lui avesse donato la sua vita come discepolo al Maestro e nel essere in sintonia con lui. Il Maestro gli ha detto la tua vita sarà di leggere, di scrivere, di fare discorsi, insegnare. And he did that while he was a monk at SRF. E ha fatto questo essendo monaco nel self-realization. And then he continued that after he left SRF. And when I met him in 1967, that's what he was doing. Ma anche dopo essere andato via dalla SRF ha continuato questo. E quando io l'ho conosciuto in 1967, 1967. era quello che stava facendo. Swami did whatever he did with enormous energy and joy. Ogni cosa che ha fatto, Swamiji ha fatto con grande energia e gioia. And his discipleship had the power of Master, the power of the infinite, augmenting his own energy and joy. E nel suo discepolato aveva il potere del Maestro e il potere dell'infinito che hanno aumentato la sua grande forza personale. And that had the power and magnetism to draw all of us and to magnetize us into the same life, a life of discipleship. E questo aveva il potere e il magnetismo di magnetizzare tutti noi, di raggiungerlo nella vita del discepolato. And I'll just end by saying that when I first met him in 1967, there were
only a handful, far, far fewer people than are here this evening that knew of him and were following his teachings. E quando l'ho conosciuto in 1967 c'erano pochissime persone, molto meno di ciò che siamo qui ora, che lo conoscevano e volevano seguirlo e aiutarlo. But you have probably participated in an event where someone has a candle and he lights the person next to him, and then they both light another person, and then all four of them light, and pretty soon the whole room is filled with light. E forse avete partecipato in un evento in cui una persona ha una candela e accende le candele di due altre persone e poi quelle due accendono candele di due altri e poi in quattro e così via, fin quando tutta la stanza è piena di luce. The light that Swamiji shared was the light of his discipleship and attunement to Master. La luce che Swamiji ha condiviso era la luce del suo discepolato e del Maestro. And that has been shared and expanded until there are hundreds of thousands of people around the world that have had their lives changed because of his discipleship, which started on this day 75 years ago. E questa luce si è espansa attraverso condivisione e ora ci sono centinaia di migliaia di persone che have had their lives changed. Che hanno sperimentato che la vita è stata cambiata grazie a Swamiji, e tutto questo ha iniziato questo giorno 75 anni fa. Master had many disciples, direct disciples, and many ones that were second generation and third and fourth generation. Il Maestro aveva tantissimi discepoli diretti e anche tanti discepoli della seconda generazione, la terza e la quarta. But the remarkable thing about his life is from that moment, well, really it began when he read autobiography 3 days before he met Master. Ma la cosa straordinaria della vita di Swamiji è che dal momento in cui ha letto l'autobiografia di uno yogi 3 giorni prima di conoscere il Maestro, and then when he knelt at Master's feet and Master said, "You have good karma, we will accept you as a disciple." e quando si è inginocchiato davanti al Maestro, e il Maestro ha detto: "Tu hai buon karma, puoi venire e vivere con noi." From that moment on, his devotion and his dedication to his guru never wavered or lost focus. E da quel momento la sua devozione e la sua dedizione al Maestro non ha diminuito per un secondo. And I think for all of us, that is the most important thing to bear in mind. E penso che per tutti noi questo è il punto più importante di tenere in mente. It's easy to say, oh, well, maybe I'll explore this path or try to follow a little bit of other things than Master taught. È facile dire: "Oh, forse seguo un altro sentiero", o forse provo alcune cose che il Maestro non ha insegnato. But from that moment when those two souls were joined in the guru-disciple relationship, Swami was riveted to the pole star of Yogananda. Ma da quel momento in cui queste due anime erano unite nel rapporto del discepolato, il Maestro era sempre la stella polare della vita di Swamiji. And
we heard a story from a dear friend of Swami's from the time when he was a young man in India. Abbiamo sentito una storia di un caro amico di Swamiji che l'ha conosciuto come giovane uomo in India. Another spiritual teacher told Swamiji that Master's teachings were not, a particular aspect of Master's teachings were not correct. E una persona in India ha detto a questo amico che c'era un aspetto particolare dell'insegnamento di Yogananda che non era corretto. And Swami very politely but very quickly got up and left. E Swamiji in un modo gentile ma veloce si è alzato e è andato via. And he got on a plane from southern India to Delhi to speak with someone who was a Vedic authority. E lui ha preso un aereo fino a Delhi per parlare con qualcuno che era un'autorità nelle Veda. And our friend said when Swami arrived at his house from the airport in a taxi cab, E il nostro amico ha detto che quando Swamiji è arrivato a casa sua in un taxi, he rolled down the window. I'm not getting out of the car till I find the truth about this. e lui ha aperto la finestra e detto io non esco da questa macchina fino a quando so la verità di questa. And they went to this Vedic authority who told them Master was right, this other teacher was wrong. E sono andati da questo autorità vedico e lui ha detto che il maestro aveva ragione e l'altro insegnante era sbagliato. But the mind was always focused on Master. Really, I never saw it move elsewhere. Però la sua mente era sempre concentrata sul maestro, non l'ho mai vista andare in un'altra direzione. On another occasion later in his life, Jyotish and I were walking with Swamiji around the garden at Crystal Hermitage. Una volta verso la fine della vita di Swami, Jyotish e io stavamo camminando con Swami nel giardino di Crystal Hermitage. And Swami paused with a very distant look in his eyes, and he said, "Oh, that's what he meant." E Swamiji si è fermato con uno sguardo che sembrava molto distante e ha detto, ecco ciò che lui intendeva. And we asked Swami, "What were you thinking about?" E abbiamo chiesto a lui di che cosa stavi pensando. And he said, "I was remembering something Master said 40 years ago." Ha detto, mi sono ricordato di una cosa che il maestro ha detto 40 anni fa. He was looking at another man, but he slightly glanced over at me. E lui, il maestro, stava guardando un'altra persona, ma il suo sguardo è arrivato momentaneamente a me. And he raised his eyebrow a little bit. E lui ha innalzato un po' la sopracciglia. Now remember, this was 40 years earlier. E ricordiamoci che questo era 40 anni prima. And Swami said, until this moment, I thought he was talking to that other man, but now I understand he was talking to me. E Swamiji ha detto, fino a questo momento pensavo che lui stesse parlando con l'altra persona, ma ora capisco che stava parlando a me. So, for all of us who are following in the footsteps of this great disciple, Per tutti noi che seguiamo nei passi, nelle orme di questo grande discepolo, I encourage you to ask him, pray to him for deep steadfastness and the ability to carry on till we find union with God. vi incoraggio di pregare a Lui, di chiedere a Lui di aiutarti ad essere molto
saldo e di perseverare fino a quando trovi Dio, l'unione con Dio. Sometimes one can imagine him in the astral world, turning around and saying, "Come on, what's taking you so long?" Possiamo immaginare che lui è nel mondo astrale e si gira verso di noi e dice: "Sbrigatevi, perché siete così in ritardo?" So this is a significant, 75 years is a significant amount of time. 75 è una quantità di tempo significativa. But just as we watched his whole lifetime in 10 minutes, Ma come abbiamo visto tutta la sua vita in 10 minuti, 75 years is the blink of an eye, 75 anni è come il battito di un occhio, especially for those who live in the eternal presence of God. specialmente per chi vive nella presenza eterna di Dio. So, my friends, perhaps we'll see some of you tomorrow to say goodbye. Allora, amici nostri, forse vedremo alcuni di voi domani per salutarvi. But Jyotish and I thank you very deeply from our hearts for the love and friendship and joy you have shared with us. Ma Jyotish e io vi ringraziamo dal cuore per l'amore e l'amicizia e la gioia che avete condiviso con noi. Wow, so many people here, so many soul friends. È bello vedere così tanti amici dell'anima. And thanks for this inspiration. Grazie per Jyotish l'ispirazione. and Devi, who founded Ananda, and together with Swami, who have known him very closely. Da Jyotish e Devi che hanno fondato Ananda insieme a Swamiji e che l'hanno conosciuto molto strettamente. So I feel very happy and blessed now that I can share my way of relating to Swami, because I didn't meet him in his body. Sono molto contento di condividere il mio modo di relazionarmi con Swamiji perché io non l'ho conosciuto, Which doesn't mean that I don't know him. che non vuol dire che non lo conosco. For example, especially in Moksha Gutiya, I feel his presence very strongly. Specialmente in Moksha Kuntir sento molto fortemente la sua presenza. So, and I talk maybe for our whole group, because none of us met Swami in his body. E io sto parlando con tutto il gruppo perché nessuno di noi ha conosciuto Swamiji in questa vita. So for me, discipleship means, if I have to say it in one sentence, I would say it's coming home finally. E per me, se devo usare solo una frase, il discepolo significa ritornare a casa. It feels like in this incarnation I continue where I've stopped before. So it's like my spiritual birthday. I'm sorry, can you repeat? And that in this incarnation I started where I stopped in incarnation before. Sento che in questa incarnazione ho iniziato nel punto in cui ho finito l'incarnazione precedente. So for myself, I consider it my spiritual birthday or my second birth. Like this, my life really just started. E io considero questo come il mio compleanno spirituale, la seconda nascita, come la mia vita stessa iniziando proprio ora. And for me, Swami, I think he also said it, that the world already has enough gurus, but we need more examples of good disciples. E come ha detto Swamiji, il mondo ha tanti guru, ma quello che serve è buoni esempi del discepolato. So for me, Swamiji really is like this living example. Like, I think somebody said once, the spiritual father who really brings me closer to God and Guru. Like, he is this example for me.
E per me Swamiji è l'esempio di discepolato come un padre spirituale che mi sta portando più vicino a Dio e al Guru. And so I think my discipleship is almost 3 years, but especially in this year now where I'm living here, I received some gifts I would just like to share shortly. Sono discepolo da 3 anni, ma in quest'anno di vivere qui ho ricevuto alcune cose che vorrei condividere con voi. That, which is for me very important. I'm still on my way, but like I can really say in this year I'm here, I'm really healed in body, mind, and soul, and balance these 3 areas. Sento di essere guarito in corpo, mente e anima e sento un equilibrio tra queste 3 cose. And really coming to understand like who am I really are. Like I'm still confused about this, but I understand much more who I really are. Sono ancora un po' confuso, però sto capendo sempre di più chi sono io in verità. And yes, what are my next steps to understand more and to grow? E sto cercando di capire quali sono i miei prossimi passi per espandere e crescere. And yes, I think maybe some people think living for God looks boring. You always do similar things every day, but to me it's very adventurous. Forse ci sono persone che pensano vivere per Dio può essere noioso perché facciamo le stesse cose ogni giorno, ma per me è una grande avventura. And very often beyond expectancy. E molto spesso al di là delle aspettative. And yes, I think that is also a lesson I learn like every week anew, that challenges and blessings go hand in hand. E una cosa che ho imparato e ho visto spesso è che le sfide e le benedizioni vanno insieme mano nella mano. But what it also is, it makes everything more joyful, more beautiful, and everything just becomes real and true, like it has really a purpose. I know why I'm here, I know what I'm doing. Ma ogni cosa diventa più gioiosa e più bello e la comprensione cresce sempre di chi sono, cosa sto facendo qui. And I think Master also said that friends in God are the biggest gift on earth, and I really feel this here. Yeah. Il Maestro ha detto che amici in Dio sono il dono più grande in questo mondo e io lo sento. So it's not my day of discipleship, but I would like to celebrate this day with all of you. And yeah, let's celebrate the spiritual birth of all of us, of Swamiji. Vorrei condividere con voi la nascita spirituale di tutti noi in Swamiji. Grazie. Ciao a tutti. I speak in English, so Gitanjali, I don't know where she is. Oh, there. Right here. Sorry. Will translate for me. And yes, so we heard a lot now about Swamiji and his discipleship. And thank you so much for the beautiful speeches of 𝗟'𝗔𝗡𝗏𝗘 and also Thomas. And Small phrases, dear. You have to stop. oh, sorry. I'm doing this for the first time, so. Non è abituata ad essere tradotta. Volevo ringraziare 𝗟'𝗓𝗏𝗘𝗏 per la loro condivisione e per la bellezza di questa serata. So, as most of us are also disciples of Yogananda, La maggior parte di noi siamo discepoli di Yogananda. I would like to invite you to a little time travel Vorrei invitarvi di fare un viaggio in tempo, to your own day of discipleship. di tornare indietro al giorno in cui tu hai preso discepolato.
And I just want to say before, in case you are not a disciple of Yogananda, Ma vorrei dire che per quelli che non sono discepoli di Yogananda, you can just try to open your heart and tune into the vibration and, just feel. potete semplicemente aprire il vostro cuore e cercare di sintonizzarvi con la vibrazione del Maestro. So now I invite you all to close your eyes, Vi invito di chiudere gli occhi sit up straight, e di sedervi diritto and take a few deep breaths. e di prendere qualche respiro completo. Focus on your spiritual eye, Concentra nell'occhio spirituale and if you want, you can do a few Hong So. e se vuoi puoi fare qualche ripetizione di Hong So. And now we travel back maybe a few weeks, maybe even a few months, or maybe even a few years, or maybe even many, many years. Ora andiamo indietro qualche settimana, qualche mese, forse qualche anno, forse tanti anni, To the day when Yogananda came to us in this life. al giorno in cui Yogananda è venuto da te in questa vita. Maybe you saw him on a picture, Forse hai visto una foto or you saw a book in a bookstore, o può darsi hai visto un libro in qualche libreria maybe also somebody told you about him. o forse qualcuno ti ha raccontato di lui Or he appeared to you in a dream. o lui è venuto da te in un sogno. Just try to see the picture in your mind or in your spiritual eye of how you met him in this lifetime. Cerca di formare un'immagine nel tuo occhio spirituale di come lui si è presentato a te. What feelings did you have? Quali sentimenti hai sperimentato? Maybe you felt that you already knew him before. Forse avevi la sensazione di aver già conosciuto lui. And then we go on Ora andiamo avanti to the day you took the decision to take the discipleship. fino al giorno in cui hai deciso di prendere il discepolato. Did you know immediately, Hai saputo subito or did it take you some time? o forse ci voleva un po' di tempo? The day of your discipleship, Il giorno del tuo discepolato. maybe you even remember the weather. Forse ti ricordi anche del tempo meteorologico. Maybe the sun was shining, C'era sole, or maybe snow was falling. forse c'era la neve. And remember how you felt in that moment when you received that blessing. Ricordati come ti sei sentito in quel momento di ricevere la benedizione Of your guru del tuo guru blessing you for your life. che ti dava la benedizione per la tua vita, Promising you to walk always by your side. con la promessa di camminare sempre accanto a te,
and offering you e ha offerto a te his unconditional love. il suo amore incondizionato. And since that day, E da quel giorno, what has changed in your life? cosa ha cambiato nella tua vita? How do you feel your guru, Come senti il guru, Yogananda, Yogananda, walking by your side, che cammina accanto a te, staying in your heart, che rimane sempre nel tuo cuore, helping you che ti aiuta in every decision you take, in ogni decisione che fai, guiding you ti guida in every action you take, in ogni tua azione, to spread his light e lui diffonde la sua luce through you attraverso te into this world. in questo mondo. So now you can stay in these feelings, and Chiara and Sara will read the vote of the discipleship for you. And you can feel it in your heart, and again remember that day, that special day for this life that connects us all. Ora rimaniamo in questi sentimenti e leggeremo i voti di discepolato. Voi che siete già discepoli, vi invitiamo, se sentite, di innalzarvi in piedi, e quando viene la parte di ripetere il voto, di ripetere dopo di Sara. Per chi non è discepolo, sei invitato di semplicemente cercare di sentire il potere di questi voti e la vibrazione che viene attraverso di essi, e forse puoi chiedere nel tuo cuore se questo è una cosa che potrebbe andare bene anche per te. Padre Celeste, questa parte senza ripetere sarà la prossima. Padre Celeste, Madre Divina, amico, amato Dio, Signore Gesù Cristo, Babaji Krishna, 𝗟'𝗓𝗩𝗘𝗥𝗓𝗓, Swami Sri Yukteswar e Paramhansa Yogananda, mi inchino a tutti voi. Madre Divina, mi prostro oggi dinanzi a te, dopo aver a lungo cercato la tua luce eterna, a lungo meditato le eterne verità e a lungo seguito il tortuoso sentiero che conduce a te. Ho camminato con le mie sole forze, troppo raramente con la tua. Ho camminato con il pensiero: questo voglio dalla vita, queste risposte, quel suggerimento, questo sentiero o quello, ma ho constatato che ogni qualvolta ho reclamato qualcosa dalla vita, essa mi ha deluso. Ogni qualvolta ho preso con leggerezza la tua volontà, essa si è allontanata da me. Ah, troppo a lungo, Madre, ho cercato te per me stesso, non per il tuo amore. Ora lo so. Senza la tua forza, che si aggiunge alla mia e la corrobora, non ti troverò mai. Tu hai la potenza, la grazia, la gloria infinita.
con fede ricca di amore ora ti cerco, attraverso il raggio della luce che tu mi hai offerto. Salirò fino a te, non per mezzo delle mie sole capacità, ma per il potere del tuo amore infinito. Sono tuo, Madre, sii tu eternamente mia. E per favore adesso ripetete dopo di me. Offro me stesso con devozione al servizio della tua causa e del raggio della luce divina, così come è rappresentata dai tuoi canali. Gesù Cristo, Babaji Krishna, 𝗟'𝗓𝗩𝗘𝗥𝗦𝗓, Swami 𝗟'𝗓𝗩𝗘𝗥𝗓𝗏 e Paramhansa Yogananda. Accettami in questa famiglia della realizzazione del sé e rendi anche me, tramite loro, uno strumento delle tue benedizioni. Così come ricevo io, possano anche altri avere la grazia di ricevere. Unirò le mie energie a quelle dei miei gurubai, la mia famiglia spirituale sulla terra. Collaborerò con loro e specialmente con i rappresentanti e le guide viventi di questa divina discendenza di guru. Educami, guidami, purificami, insegnami ad entrare in sintonia con il tuo raggio, fino a che finalmente, attraverso la meditazione quotidiana, il servizio e la devozione, unirò la mia anima al tuo spirito infinito. Concludiamo la serata con una cerimonia di offerta delle candele e Oksana spiegherà quello che faremo nella cerimonia. Ma prima vorrei dire qualche parola del canto che facciamo. Canteremo insieme il canto di Swamiji Om Guru e questo canto in questo momento in tutto il mondo di Ananda ci sono devoti e discepoli e Kriyaban che stanno cantando proprio questo canto. C'è una vigilia di 24 ore in cui in ogni momento c'è qualcuno nel mondo che sta facendo questo canto. Quindi cantando insieme Om Guru, stiamo sintonizzando noi stessi e il nostro spirito, la nostra anima con tutti questi devoti in tutto il mondo che stanno cantando lo stesso canto nello stesso momento. Ora Oksana spiegherà come facciamo la cerimonia. Thank you everyone. Grazie a tutti Evening per questa serata that we spent together and with our masters and with our Swamiji. che abbiamo passato insieme con il Maestro e con Swamiji. And now we would like to finish this evening with a devotion ceremony.
vorremmo concludere la serata con la cerimonia devozionale. And here you can find candles. Qui vedrete delle candele nel cestino. Please offer these candles to our Master, to our Guru, and to Swamiji with love and devotion. E potete offrire la tua candela con Swamiji e davanti al Swamiji e al Maestro con amore e devozione. And ask them to purify your heart and your mind. E chiedere a loro di purificare il tuo cuore e la tua mente. In order to become a purified channel for sharing their light and wisdom with others. Per diventare un canale purificato, per condividere la loro luce e la loro saggezza con gli altri. Om Guru. Prendiamo solo un momento di preparare il palcoscenico per la cerimonia.
Concludiamo la nostra serata con una preghiera. Padre Celeste, Divina Madre, amico e amato Dio, Gesù Cristo, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yukteswar, amato Maestro, Paramhansa Yogananda, amato amico e guida, Swami Kriyananda. Ci inchiniamo davanti a voi con una grande gratitudine per la vostra guida, per le vostre benedizioni, per la vostra presenza nella nostra vita. Amato Guruji, amato Swamiji, aiutateci in ogni momento, passo per passo, a vivere in un modo che ci porterà molto velocemente all'unione con Dio. Siamo sempre vostri. Siate sempre con noi. Om, pace. Amen. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie a Jyotish e Devi e Thomas, tutto il gruppo. È stata veramente una gioia e una benedizione lavorare con voi a creare questa serata. E come sempre grazie Swamiji, grazie Maestro. Buonanotte.